هل شعرت يوما بعقدة مفاجئة وغير مبررة في معدتك عند دخولك غرفة معينة؟ أو ربما ضيق في صدرك عند سماع أغنية بعينها، حتى لو لم تستطع تحديد السبب؟ غالبا ما نعتقد أن الذكريات مجرد قصص مخزنة بعناية في عقولنا، مثل ملفات في خزانة يمكننا سحبها وفحصها متى شئنا. نؤمن أن الذاكرة هي شيء نستحضره بوعي، سرد له بداية ووسط ونهاية. لكن ماذا لو أخبرتك أن الذاكرة أكثر تعقيدا بكثير، وأن أجسادنا هي أرشيف حي يتنفس يسجل قصة حياتنا بالكامل، خصوص الفصول التي نفضل نسيانها؟ مفهوم ذاكرة الجسد يطرح هذه الفكرة بالضبط. تجاربنا، وخاصة الصدمات منها، ليست مجرد بصمات عقلية، بل منقوشة بعمق في أجسامنا. هذه الفكرة تتحدى الفصل التقليدي بين العقل والجسد، فهي تشير إلى أن الألم في ظهرك الذي ليس له سبب طبي واضح، أو التوتر الدائم في كتفيك، أو حتى عادتك في حبس أنفاسك، قد تكون كلها أصداء لأحداث مضت. هذه ليست مجرد تصرفات جسدية عشوائية، بل هي لغة جسدك، تتحدث عن تجارب ربما قمعها عقلك الواعي أو لم يستطع معالجتها بالكامل. وضعية جسدك، مشيتك، وأنماط تنفسك نفسها يمكن أن تصبح نصبا تذكاريا لآلام ومخاوف الماضي. الجسد بحكمته اللامتناهية يحتفظ بما لا يستطيع العقل تحمله، فيخلق سجلا جسديا لتاريخنا العاطفي، وهو المفهوم الذي عبر عنه الطبيب النفسي بيسل فان دير كولك في كتابه الشهير الجسد يحتفظ بالحصيلة. فهم هذا الأمر ثوري بالفعل، فهو يعني أن الشفاء من الصدمة لا يقتصر على الحديث عن الماضي، بل يتطلب أيضا الاستماع إلى الجسد. يغير هذا الفهم تركيزنا من تحليل أفكارنا فقط إلى الانتباه أيضا لأحاسيسنا الجسدية. لماذا يتسارع نبض قلبك في موقف معين؟ لماذا تجد نفسك ترتجف عند سماع صوت مرتفع؟ هذه ليست ردود فعل مبالغ فيها، بل رسائل من نظام ذاكرة عميق على مستوى الخلايا، يحاول حمايتك بناء على بيانات سابقة. إنها آلية بقاء علقت في وضعية التنبيه المستمر، تكرر تحذيرات قديمة حتى بعد زوال الخطر. لذا ونحن نخوض في هذا الموضوع المثير، استعد لرؤية جسدك بمنظور جديد. إنه ليس مجرد وعاء يحمل عقلك، بل هو شريك ذكي ومتجاوب في تجربتك الحياتية. إنه مؤرخ وحارس وأحيانا سجين للماضي. بتعلمنا فك شيفرة إشاراته يمكننا فتح طريق عميق نحو الشفاء، طريق يعالج الإنسان ككل، عقلا وروحا، والأهم من ذلك جسدا. هذه الرحلة تتعلق بفهم كيف تستقر الصدمة فينا جسديا، والأهم كيف نساعد أجسادنا أخيرا على تحرير أعبائها والشعور بالأمان في الحاضر. لكي نفهم حقا كيف يحتفظ الجسد بالذكريات، علينا أولا أن ندرك أن الذكريات ليست كلها متساوية. عادة ما يقسم علماء النفس أنظمة الذاكرة لدينا إلى فئتين رئيسيتين، والتمييز بينهما هو المفتاح لفهم هذا المفهوم بالكامل. تخيل الأمر كأنك تستخدم جهاز كمبيوتر. هناك الملفات التي تراها على سطح المكتب، وهناك الشيفرة الخفية التي تدير البرامج. النوع الأول هو ما نسميه الذاكرة الصريحة. هذه هي الذاكرة التي نعرفها جميعا. إنها الاستدعاء الواعي والمتعمد للمعلومات والحقائق والأحداث الماضية والمفاهيم. هي ماذا وأين ومتى في قصتك الشخصية. الذاكرة الصريحة هي النظام الذي يساعدك على تذكر ما أكلته في الإفطار هذا الصباح، أو حبكة آخر فيلم شاهدته، أو تاريخ ميلاد أعز أصدقائك. تشمل هذه الذاكرة هياكل الدماغية مثل الحصين والقشرة الجبهية، اللتين تعملان معا لتنظيم تجاربنا في قصص متماسكة يمكننا التعبير عنها ومشاركتها. عندما تروي قصة عن عطلتك في الطفولة، فأنت تستخدم ذاكرتك الصريحة.
إنها الراوي الداخلي الذي يبني إحساسك بذاتك مع مرور الوقت. هذا النوع من الذاكرة منطقي، متسلسل، ومرتبط باللغة، يسمح لنا بوضع الأحداث على خط زمني وفهم أنها حدثت في الماضي وانتهت. أما على الجانب الآخر فلدينا الذاكرة الضمنية. هذه هي العميل السري في عقلك، الذاكرة التي تعمل في الخلفية دون وعيك المباشر. إنها ذاكرة كيف بدلا من ماذا؟ تتحكم في المهارات المكتسبة، العادات المتجذرة، والأهم بالنسبة لنا الاستجابات العاطفية والجسدية. ركوب الدراجة، الكتابة على لوحة المفاتيح، أو قيادة السيارة، كلها تعتمد على الذاكرة الضمنية. لا تحتاج أن تفكر في كل ضغطة أو حركة، جسدك فقط يعرف ما يفعل. هذه الذاكرة لا تعتمد على الحصين لتتشكل، بل تنقش في مناطق أخرى من الدماغ مثل المخيخ واللوزة الدماغية. هنا تعيش ذاكرة الجسد. التجارب الصادمة، خاصة تلك التي تحدث في سن صغيرة أو عندما يكون الحدث أكبر من قدرة العقل الواعي على معالجته، غالبا ما تخزن كذكريات ضمنية. بدلا من قصة واضحة، تخزن الذكرى كبيانات حسية خام ومضة صورة، رائحة معينة، شعور غثيان، أو إحساس جسدي بالتوتر أو الانهيار. جسدك يتذكر الحدث، الحالة الفسيولوجية من الرعب أو العجز، حتى لو لم يكن لعقلك الواعي أي قصة يربطها بذلك. لهذا قد يصاب شخص بنوبة هلع دون معرفة السبب. جسده يستجيب لذاكرة ضمنية. إذا كنت لا تزال متشككا في أن الجسد يستطيع أن يتذكر ما ينساه العقل، دعني أقدم لك أحد أشهر المرضى في تاريخ علم الأعصاب، هنري موليسون، المعروف لعقود باسم قصته رغم مأساويتها وفرت دليلا لا جدال فيه على أن الذاكرة ليست كيانا واحدا، وأن التعلم يمكن أن يحدث على مستوى جسدي بحت مستقل تماما عن الاسترجاع الواعي. بدأت قصة هنري في عام 1953 عندما خضع لجراحة تجريبية محفوفة بالمخاطر لعلاج صرعه الشديد، وكان عمره آنذاك 27 عاما. أزال الجراح أجزاء من دماغه بما في ذلك جزء كبير من الحصين في كلا الجانبين. نجحت العملية من ناحية، فقد خفت نوباته بشكل كبير، لكن هذا النجاح جاء بثمن باهظ. فقد هنري القدرة على تكوين ذكريات صريحة جديدة. أصبح محبوسا في حاضر دائم، غير قادر على تذكر أي وجه جديد يراه، أو أي حديث يجريه، أو أي حدث يحدث بعد دقائق فقط. كان يحيي أطباءه كل يوم وكأنهم غرباء، ويقرأ نفس المجلة مرارا دون أن يدرك أنه رآها من قبل. كان عقله الواعي مجمدا في عام 1953، غير قادر على كتابة قصة جديدة لحياته. لو كانت الذاكرة تعتمد فقط على الحصين والاستدعاء الواعي، لكان ينبغي أن تمحى قدرة هنري على تعلم أي شيء جديد تماما. لكن هنا يبدأ الأمر في إثارة الدهشة. قررت الباحثة بريندا مينر اختبار قدرات هنري الأخرى. أعطته مهمة رسم نجمة وهو ينظر فقط إلى انعكاسها في المرآة، مهارة حركية صعبة التعلم. في اليوم الأول واجه هنري صعوبة كبيرة وارتكب العديد من الأخطاء. في كل يوم لاحق عندما قدمته ميلنر نفس المهمة، لم يكن لديه أي ذاكرة واعية بأنه أداها من قبل. كان يؤكد أنها المرة الأولى ويعبر عن دهشته من هذا التحدي الغريب. ومع ذلك، رغم غياب الذاكرة الصريحة، تحسن أداؤه بشكل ملحوظ يوما بعد يوم. يدا هنري تذكرتا ما لم يستطع عقله تذكره. كان جسده يتعلم ويحتفظ بالمهارة، مكونا ذاكرة ضمنية جديدة. أصبح ماهرا في المهمة دون أن يعرف كيف أو لماذا. كان هذا اكتشافا هائلا، فقد أثبت أن هناك نوعا من الذاكرة، ذاكرة جسدية، يعمل بالكامل خارج نطاق الوعي. حالة هنري موليسون أثبتت أن عضلاتنا،
أعصابنا وأنظمتنا الحركية يمكنها أن تتعلم وتتأقلم وتتذكر حتى عندما يكون الجزء المسؤول عن بناء الذكريات السردية معطلا. جسده احتفظ بالحصيلة التي لم يعد عقله قادرا على الوصول إليها، ممهدا الطريق لفهمنا الحديث لكيفية تخزين الصدمة جسديا. مفهوم ذاكرة الجسد ليس فكرة واحدة جامدة، بل هو أشبه بمظلة تضم تحتها أشكالا متعددة من الطرق التي يسجل بها جسدنا الماضي ويعبر عنه. الباحث توماس فوكس صنف هذه الذكريات، مما يساعدنا على رؤية كيف تشكل عاداتنا البسيطة وأعمق ردود أفعالنا العاطفية. النوع الأكثر شيوعا وسهولة في الفهم هو ذاكرة الجسد الاعتيادية. هذا ما يشير إليه معظم الناس باسم ذاكرة العضلات. إنها الذاكرة التي تسمح لأصابع عازف البيانو بالطيران فوق المفاتيح أو لراكب الدراجة بالحفاظ على توازنه دون أي تفكير واع. تبنى هذه الذاكرة من خلال التكرار، حيث تحفر مسارات عصبية تجعل الأفعال تلقائية وسهلة. ولهذا السبب يستطيع رياضي لم يتدرب منذ سنوات أن يستعيد لياقته بسرعة نسبية، فالمخطط الجسدي للمهارة لا يزال محفوظا في جسده. بعد ذلك لدينا الذاكرة الظرفية، وهي الطريقة التي يستجيب بها جسدنا لبيئات أو سياقات معينة. هذه الذاكرة أقل ارتباطا بمهارة محددة، وأكثر ارتباطا بشعور عام أو حالة مرتبطة بمكان أو زمن ما. على سبيل المثال، قد تدخل منزل طفولتك وتجد جسدك يسترخي تلقائيا في وضعية أكثر براءة، أو تشعر بموجة قلق في ذكرى فقدان حتى قبل أن يدرك عقلك الواعي التاريخ. يربط الجسد السياق، مناظر وأصوات وروائح المكان بالحالة الفسيولوجية التي كنت فيها من قبل. إنه استدعاء تلقائي وكامل للجسد، يحفز بإشارات خارجية ويشكل رابطا قويا وغالبا لا واعيا مع مشاهدنا العاطفية الماضية. ثم هناك ذكريات أعمق وأكثر تشكلا عبر العلاقات. الذاكرة الاستيعابية تشير إلى الطريقة التي نمتص بها ونجسد وضعيات وتصرفات وسلوكيات الأشخاص المؤثرين في حياتنا، خاصة أثناء الطفولة. الطفل الذي ينشأ مع والد قلق قد يتبنى دون وعي وضعية جسدية متوترة أو نمط تنفس سطحي. وفي مثال أكثر إيلاما، كما هو الحال مع أنطونيا بيرناث التي درستها خبراء الصدمة، قد يتعلم الطفل الذي يتعرض للعنف من والده ربط إشارات الحب بالإحساس بالألم، مما يخلق ذاكرة جسدية مربكة ومؤذية تربط الحميمية بالتهديد. هذه ليست اختيارات واعية، بل أنماط متجذرة بعمق تكتسب من خلال الملاحظة والتفاعل لتصبح جزءا من هويتنا الجسدية. وأخيرا، والأكثر ارتباطا بموضوعنا، هناك ذاكرة الصدمة. هذا هو الشكل الأكثر تجزؤا وقوة من ذاكرة الجسد. على عكس الذكريات الأخرى التي تندمج في سرد حياتنا، تظل ذاكرة الصدمة مجمدة في الزمن. ليست قصة، بل مجموعة من البيانات الحسية الخام: مشهد زجاج مكسور، صوت صرخة، إحساس بالاختناق، رائحة دخان. هذه الشظايا تخزن ليس كحكاية، بل كمجموعة من استجابات البقاء الجسدية: فك مشدود، أكتاف منحنية، معدة مضطربة. عندما يشبه محفز في الحاضر جزءا من تلك الصدمة الماضية، لا يتذكر الجسد الحدث، بل ويعيد تفعيل نفس الحالة الفسيولوجية من الرعب، وكأن الخطر يحدث الآن. So, what exactly happens inside our bodies and brains that causes trauma to become physically trapped? Well, it all comes down to our primal, hardwired survival mechanisms. When you perceive a threat, whether it's a real physical danger or a severe emotional shock, your brain's alarm system, the amygdala, goes into overdrive. It instantly triggers the release of stress hormones like adrenaline and cortisol,
preparing your body for immediate action. This is the famous fight-or-flight response. Your heart pounds, your breathing quickens, your muscles tense, and blood is diverted to your limbs, all to give you the strength and speed to either confront the danger or run away from it. During this high-alert state, your brain shifts its priorities entirely. The rational, thinking part of your brain, the prefrontal cortex, which is responsible for logic, language, and placing events in time, is partially shut down. Your brain isn't interested in creating a neat, coherent story of what's happening. It's 100% focused on one thing: survival. This neurological shift is crucial. Because the hippocampus and prefrontal cortex are offline, the traumatic experience isn't properly encoded as a past event. It doesn't get filed away as something that happened back then. Instead, it's stored in the more primitive parts of the brain as fragmented sensory and emotional data, a state of pure terror. But what happens if you can't fight and you can't flee? What if the threat is inescapable, as is often the case in childhood abuse, accidents, or assault? In these situations, the nervous system resorts to a third survival response: freeze, or tonic immobility. This is the playing dead response seen throughout the animal kingdom. The body becomes rigid, and the individual may feel detached or disconnected from what is happening, a state known as depersonalization. While this can be a life-saving defense mechanism in the moment, it comes with a high price. The massive amount of survival energy that was mobilized for fight or flight has nowhere to go. It gets locked into the nervous system. This trapped survival energy is the essence of stored trauma. The nervous system remains stuck in a state of high alert or shutdown, unable to complete the cycle and return to a state of rest and safety. The body is left holding this unresolved charge. The memory isn't a story. It's a persistent physiological state. The clenched muscles, the shallow breathing, the racing heart. These aren't just symptoms. They are the memory. The body continues to carry the physical posture of the traumatic event, perpetually braced for a danger that has long since passed. This is why trauma feels so current. For the body, the event never truly ended. When trauma remains unresolved in the nervous system, it doesn't stay quiet. It speaks through the body in a language of symptoms that can be confusing and, honestly, quite debilitating. These are the physical manifestations of a mind and body stuck in a state of survival. One of the most common signs is chronic muscle tension. Individuals may find themselves with persistently sore shoulders, a stiff neck, or a clenched jaw, as if their muscles are permanently braced for an impact. This isn't just everyday stress, it's the physical posture of a past fight or freeze response that has become a default setting, leading to chronic pain, headaches, and conditions like temporomandibular joint disorder. Another profound physical symptom is a disruption in breathing patterns. People with stored trauma often engage in shallow chest breathing or may even unconsciously hold their breath, especially in stressful situations. This is a direct reflection of the body's attempt to manage overwhelming feelings or prepare for danger. This pattern can lead to a cascade of other issues, including fatigue, anxiety, and a feeling of being disconnected from one's own body. The simple act of taking a deep, full belly breath can feel foreign or even threatening, as it might bring them into contact with the very physical sensations they have been trying to avoid for years. The impact extends to our most fundamental systems, including sleep and digestion. Insomnia, nightmares, and difficulty staying asleep are hallmarks of post-traumatic stress, as the nervous system remains in a state of hypervigilance, constantly scanning for threats, even during rest. The body refuses to fully power down because it doesn't feel safe. Similarly, the digestive system, often called our second brain, is highly sensitive to stress. Chronic digestive issues like irritable bowel syndrome
Acid reflux and stomach pain with no clear organic cause can often be traced back to the physiological imprint of trauma, as the body diverts resources away from rest and digest functions to fuel its perpetual state of emergency. Beyond these specific symptoms, there can be a pervasive sense of physical unease or alienation. This can manifest as depersonalization, a distressing feeling of being an outside observer of one's own body, or a general numbness and disconnection from physical sensations. Some people report unexplained chronic pain, fibromyalgia, or autoimmune disorders, which many researchers now believe can be exacerbated or triggered by the chronic inflammation caused by a dysregulated nervous system. These are not imaginary illnesses, they are the very real, very painful scars of invisible wounds, demanding to be seen and addressed not just psychologically but physically. A common and deeply distressing experience for survivors of trauma is the feeling that the past is not truly past. Why does a memory from 10 or 20 years ago feel like it could happen again at any moment? The answer lies in the way trauma memory is stored. As we've discussed, it's not filed away as a coherent narrative with a timestamp. Instead, it's stored as implicit sensory fragments, a state of being rather than a story about what was. When a person with unresolved trauma encounters a trigger in their present-day life, a specific smell, a loud noise, a certain tone of voice, it doesn't just remind them of the past event. It reactivates the exact same neural and physiological pathways that were firing during the original trauma. For the nervous system, there is no difference between the original event and the trigger. The amygdala sounds the alarm, the stress hormones flood the system, and the body prepares for a threat that, to it, is happening right now. This is why people experience flashbacks, which are not just vivid memories, but are full-body re-experiences of the event. Functional MRI scans of people with post-traumatic stress disorder have shown that when they are recalling a traumatic memory, the language and logic centers of their brain, like Broca's area, shut down, while the emotional and sensory processing areas light up. They lose the ability to articulate what's happening and to recognize that they are safe in the present. Their body believes the danger is real and current. This constant state of reliving the past leads to a state of chronic hypervigilance. The individual's nervous system is perpetually scanning the environment for potential threats, unable to relax into a state of safety. Every unexpected noise can feel like a gunshot. Every crowded space can feel suffocating, and every new person can feel like a potential danger. This isn't a conscious choice or a sign of weakness. It is the logical outcome of a nervous system that has learned through overwhelming experience that the world is an unsafe place. The body is simply trying to protect the person from being hurt again, but in doing so, it traps them in a prison of the past. This is why simply telling someone to get over it or move on is not only unhelpful but fundamentally misunderstands the nature of trauma. You cannot reason your way out of a physiological state. You cannot talk a tensed muscle into relaxing or command a racing heart to slow down when the body's alarm system is blaring. The feeling that the trauma will never pass is a direct message from the body that its survival response was never completed. The energy of that moment was never discharged, and the nervous system never received the all-clear signal that the danger is over and it is finally safe. Healing, therefore, must involve speaking the body's language. When it comes to treating trauma, the therapeutic world has traditionally favored what are known as top-down approaches. These methods, like cognitive behavioral therapy, focus on the top of the system, the thinking brain, the prefrontal cortex. The goal is to work from our thoughts down to our feelings and physical sensations. Through conversation, a therapist helps the individual reframe their cognitions about the traumatic event, challenge irrational beliefs, and construct a coherent narrative. The aim is to put the memory into a proper context,
to understand it as a past event that is no longer happening. This can be incredibly valuable for integrating the experience and reducing feelings of shame or self-blame. While top-down therapies are effective for many, they can have limitations when dealing with deep-seated trauma. As we've seen, during a traumatic event, the thinking brain often goes offline. Trying to access the trauma solely through language and logic can be like trying to open a locked door with the wrong key. For some survivors, talking about the event can even be re-traumatizing, as it can trigger the body's alarm response without providing the tools to manage it. This has led to the rise of bottom-up approaches, which start with the bottom of the system, the body and the primitive brain. The philosophy here is simple. You must first calm the body's alarm system before the thinking brain can come back online. Bottom-up therapies focus on physical sensations. The first step is often developing interoceptive awareness, which is the ability to notice and name what is happening inside your body. For example, I feel a tightness in my chest, or my stomach is fluttering. This simple act of noticing, mediated by a brain region called the insular cortex, helps build a bridge between the conscious mind and the body's implicit memories. Practices like yoga, tai chi, and mindful movement are powerful tools for this, as they gently encourage individuals to inhabit their bodies and tolerate physical sensations in a safe context. They teach that sensations are just energy and information, not necessarily danger. From there, healing can involve a variety of body-based techniques. Breathing exercises, especially slow, diaphragmatic breathing, can directly signal to the nervous system that it is safe, activating the rest and digest response. Grounding techniques, which involve using the 5 senses to connect with the present moment, feeling the texture of a chair, smelling an essential oil, noticing colors in the room, can pull the brain out of a flashback and anchor it in the here and now. The goal of these bottom-up methods is not to erase the memory, but to help the body complete the thwarted survival responses and release the trapped energy, finally teaching the nervous system that the danger is over and it is safe to stand down. The journey through understanding body memory brings us to a profound and hopeful conclusion. Healing is not about forgetting. It is not about erasing the scars of the past or pretending that difficult things did not happen. Instead, true and lasting healing is about integration. It is about teaching our nervous system how to carry the weight of our memories without being crushed by them. It is about helping our bodies understand on the most fundamental cellular level that the threat has passed and that it is finally safe to rest. This shifts the goal from a battle against the past to a gentle process of befriending our own bodies. This approach honors the body's wisdom. The tension, the pain, the anxiety, these are not enemies to be vanquished. They are adaptive responses that once helped us survive an impossible situation. They are the echoes of a loyal guardian that did everything in its power to protect us. By listening to these signals with curiosity and compassion, rather than judgment, we begin to change our relationship with them. We learn to offer our bodies the things they couldn't get during the traumatic event, a sense of safety, a choice in movement, and the permission to finally complete the defensive actions they were unable to take. The integration of top-down and bottom-up approaches offers the most holistic path forward. We need the top-down perspective to make sense of our story and find meaning in our survival. But we desperately need the bottom-up perspective to calm the physiological storm that keeps the story alive in our tissues. Through mindful breathing, gentle movement, yoga, and somatic therapies, we can directly communicate with the primitive parts of our brain in the language they understand, the language of sensation and safety. We are essentially reparenting our own nervous system, showing it, moment by moment, that the world can be a safe place and that our bodies can be a home, not a war zone. Ultimately,
The greatest victory in the journey of trauma recovery is not the day you stop remembering. It is the moment you can hold the memory without your body sounding a 4-alarm fire. It is the first deep, easy breath you take in a situation that used to trigger panic. It is the feeling of being grounded and present in your own skin, able to connect with others and experience joy without a constant, bracing fear. By learning to listen to and work with our body memory, we don't just survive our past, we learn to thrive in our present, finally allowing our bodies to come home to a state of peace.